Welcome friends. This is the I think sixth lecture on microprocessor 8085. We have started the series of lectures on 8085. In the previous few lectures, I have explained the brief introductory part about the IC 8085, and in the last lecture especially, I have explained 8085, its necessary functions, the number systems, and all other important concepts regarding 8085 in Marathi. So that was an experiment to know whether you can understood well in the English or you can go well with Marathi. आता त्यातली एक गंमत सांगतो. काल परवा मला आपण तो व्हिडिओ अपलोड केल्यानंतर नांदेडला एक मुलगा आहे, तो पॉलिटेक्निक करतो. पॉलिटेक्निकच्या मुलांना सुद्धा 8085 आहे. तर त्यानं हे यूट्यूबवर हे लेक्चर पाहिलं आणि तसं मला मुद्दामून त्यानं फोन नंबर मिळवून मला फोन केला आणि त्यानं सांगितलं की ह्या 8085चा कन्सेप्ट मला मराठीत खूप छान समजला. आता आपल्या मुलांनी काय अजून मला रिस्पॉन्ड केलेलं नाही, पण बाहेरून एक रिस्पॉन्स असा आला की हा मराठीतून कन्सेप्ट समजला आणि याच्यानंतर मला 8085 जरी इंग्रजीमधून ऐकलं मी तरी सुद्धा मला ते चांगलं कळू शकेल. तर मला असं वाटतं की आपण या दोन्ही लँग्वेजचा एक साधारणपणे मिक्स असा उपयोग केला पाहिजे असं मला वाटलं. त्याच्यामुळे लेट अस ट्राय इन दॅट आस्पेक्ट ऑल्सो. रिमेंबर, understanding is important. You have to explain all the concepts, all the necessary questions of 8085 which will be appear in your examination in English. You will be provided for a necessary material, printed material, notes, etc. For the regarding 8085, IC 8085. But it is very important to understand 8085 first of all, to understand microprocessor, and therefore we will be discussing all the concepts of microprocessor in either in English and with English. I will try to correlate Marathi language and I will try to explain certain important concepts of 8085 in both the languages. Let us try this out, because I know you can understand 8085 well in English, but if I repeat it in Marathi, you will be more comfortable with the concepts, and the necessary thing is to understand microprocessor 8085. Okay, so this was the beginning, and I will start with the introductory part of the 8085. I will repeat the different facts which we have discussed already in our last lectures. The microprocessor 8085 was introduced by Intel Corporation in 1977. I hope you might be remembering that a microprocessor 8085 is an 8-bit microprocessor. So it can process 8-bit data parallelly. It has 8-bit data bus, that also we have explained. It has 16-bit address bus, and therefore it can address or it can access about 65,536 memory location, and which are generally quoted as 64K. So the capacity of microprocessor 8085 to access the memory location is 64K, means 64,000. It contains 6,200 transistors approximately. So you may be very interested in knowing. You have understood, you have studied transistors in the last year, first semester. Dr. Yenurkar sir have explained all these transistors. So you have seen the transistor in our laboratory also. So such 6,200 so 100 transistors were included in the 8085 microprocessor. It is 64 address memory, 40 pin dual inline package, that also we have seen, and we will be seeing the detailed information about the different pins and operating clock frequencies. I think it is 3 megahertz. Why here I don't know why the number 5 is coming. That may be a print mistake. Okay, तर हे जे सगळं आतापर्यंत पाहिलं आपण ते मायक्रोप्रोसेसर 8085 बद्दल. नाउ वी विल शिफ्ट अवर अटेन्शन टू द पिन डायग्राम ऑफ मायक्रोप्रोसेसर 8085. The pin diagram of microprocessor 8085 is on your screen, and this is the microprocessor. This is the integrated chip of the microprocessor. इंटेल 8085A. मी जसं तुम्हाला सांगितलं 8085 IC चे वेगवेगळे व्हर्जन्स असतात, म्हणजे आणखीन काहीतरी सुधारणा करून वेगळं व्हर्जन्स काढण्यात येतं, आणखीन सुधारणा करून वेगळं व्हर्जन काढण्यात येतं. तो in all these versions we are interested in 8085A. Intel is the industry or the corporation or the firm which have introduced microprocessor 8085.
Okay, and this is the integrated chip. Why it is called as DIP, dual in package? The package is available, the 20 pins are available in this side, 20 pins are available in this side, so the pins are available in both the side, dual, so therefore it is called as the dual inline package. दोन्हीकडे पिन्स असतात त्याचे, म्हणून त्याला म्हणायचं दुहेरी रचना, पिनची दुहेरी रचना म्हणजे ड्युअल इनलाइन पॅकेज. आता याच्यामध्ये 40 पिन असतात हे आपण पाहिलं. या पिनला मोजायला कशी सुरुवात करतात? वी स्टार्ट द काउंटिंग ऑफ पिन्स फ्रॉम दिस नॉच. This notch is provided on IC. Certain marking is given on the IC. Sometimes there may be a there may be a dot, white dot may be there. But we will start with this notch, and then from the left side of the notch, first, second, third, and 20th pin. 21st, 22nd, and 40th pin. So we have to start counting the pins from first, go down, last pin, then the last pin of the this side, right hand side of the pin, and then go up and up and up, and this will be the 40th pin. So this is how you have to number the pins. Remember, each and every pin has its specific number. Number one, each and every pin has its specific task also. प्रत्येक पिनचा नंबर पक्का आहे, ठरवलेला आहे, दिलेला आहे. त्याचा नंबर बदलत नाही. म्हणजे SID इथे 4 ला आहे, नंतर दुसऱ्या IC मध्ये कुठे 5 ला आली, असं होत नाही. ही IC 1977 ला आली आहे, ती आता 2020 मध्ये सुद्धा अशीच मिळते, याच पिन कॉन्फिगरेशनला मिळते. ही पहिली गोष्ट. दुसरी गोष्ट, प्रत्येक पिनला जे नंबर, जे फंक्शन ठरवून दिलेलं आहे, तेच फंक्शन ती प्रत्येक वेळी पिन करते. म्हणून आपल्याला काय पाहिजे? We will try to understand the function of each pin, and we will try to remember the number of pin if possible. See, I will repeat. We have to remember function of each pin in detail. How it works, what is the benefit of that particular pin, how the data can be incorporated in the 8085 microprocessor, how the address can be incorporated, where we have to connect the VCC, and so on. All these things means function of each pin must be understood and must be remembered. But you do not have to remember the number of each pin. Means it is not necessary that what is the number of ready pin? It is 35. It is not necessary because it is given in the data book. You just have to remember the function. No one will ask you the number of pin sorry number of that pin in the examination. So we will try to understand all these functions of all these pins. Remember, once you understand the pin configuration and the function of each pin of 8085, it will be easy for you to understand the architecture of the microprocessor. Number one, it will be easy for you to understand the instruction set of the microprocessor. Number two, it will be easy for you to understand the programming of the microprocessor 8085. या तीनही गोष्टी जर तुम्हाला याचं पिन कॉन्फिगरेशन व्यवस्थित कळालं तर तुम्हाला आर्किटेक्चर कळतं, इन्स्ट्रक्शन सेट कळू शकतो आणि प्रोग्रामिंग कळू शकते. त्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आपण याच्या पिन समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. याच्यामध्ये या पिनची नावं दिलेली आहेत बघा. हे क्रिस्टल इनपुट X1 आणि X2, 1 आणि 2 नंबरची पिन. रिसेट आउट 3 नंबरची पिन. SID आणि SOD. SID stands for serial in data. SOD stands for serial out data. So डाटा आपण त्याचे फंक्शन्स पाहणार आहोत, डाटा घेण्यासाठी आणि डाटा बाहेर देण्यासाठी. आता हे ज्या सगळ्या पिन्स आहेत, या पिन्सला इथं ॲरो दिलेले आहेत. तर हे ॲरो जे आहे त्याची डायरेक्शन द फ्लो ऑफ डेटा फिक्स करते. म्हणजे जेव्हा ही डायरेक्शन इनवर्ड आहे तेव्हा एक्सटर्नल वर्ल्ड मधून डेटा येतोय आणि तो मायक्रोप्रोसेसर मध्ये जातोय. आउट जिथं या पिन या ॲरोची डिरेक्शन बाहेरच्या बाजूला आहे तिथं इंटेल क्या 8085 A मध्ये काहीतरी प्रोसेसिंग होते. The data is generated or signal is generated and the signal is sent out. So whenever the direction of arrow is inside, data is coming inside. Whenever the data of the direction of arrow is outside, the data is going outside. Okay. So and there are two types of arrows. So these are the thick arrows and these are the hollow arrows. Where the hollow arrows are used, they are the part and parcel of the bus. Means this is address oblique data bus, means they are the lower byte of the address bus, this is higher byte of the address bus. They are one of the wire of the bus. Therefore the hollow arrows are shown there. Remember, as far as the arrows are concerned, hollow arrows are concerned, somewhere they have they have shown in the both direction, means outward direction, inward direction. This signifies that data can go out, data can come in.
So if the direction of arrow is from both the sides, means from outside to inside, from inside to outside, it means that the signal or data can flow in both the direction, from outer world into the microprocessor, from microprocessor to the outer world. Okay, so this is also possible. Please remember that these are the part and parcel of the bus system, and there are two buses in the microprocessor, important buses, address bus and data bus. And some of the, so this is about the arrows. Now once you have understood the numbers, the notch, the number of the IC, then how the numbers of the pins are, you can start counting from this end to this end and so on. Then the direction of arrow plays an important role, ते सुद्धा आपण पाहिलं. आणि म्हणजे बाणांची दिशा कोणत्या दिशेला आहे हे सुद्धा महत्वाचं आहे. बाण हॉलो आहेत की सॉलिड आहेत हे सुद्धा महत्वाचं आहे, हे आपण सगळं पाहिलं. ओके, सो दिस इज द ओव्हरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द मायक्रोप्रोसेसर 8085. नाउ वी विल ट्राय टू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, विच विल, म्हणजे एकानंतर एक स्लाइड आपण उलगडत जाऊ. हे एक रफ स्ट्रक्चर झालं. याच्यामध्ये मी वाचून दाखवतो तुम्हाला. क्रिस्टल इनपुट, रिसेट आउट, सिरियल आयओ, हे इंटरप्टचे सिग्नल आहेत. इंटरप्टचा एक ग्रुप असतो सगळ्याच्या सगळा, ट्रॅप पासून INT बार पर्यंत. हा आहे ऍड्रेस बस. ही आहे विसावी पिन VSS, म्हणजे इथं आपण पॉवर सप्लाय जोडतो. हा पुन्हा ऍड्रेस बसचा हायर बाईट आहे. इथं मग ALE, WR बार, RD बार, S1, IO/M बार, रेडी, रिसेट इन, क्लॉक आउट, देन होल्ड अँड HLD, हे VCC, हे सगळे येते टायमिंग आणि कंट्रोल सिग्नल आहेत. म्हणजे ही सगळे IC जे वर्किंग आहे ती कंट्रोल करावी लागते, आणि ती कंट्रोल करण्यासाठी वेगवेगळे सिग्नल्स जनरेट करावे लागतात. तर हे ते सगळे सिग्नल्स आहेत. हे सगळे सिग्नल्स आपल्याला व्यवस्थितपणे समजावून घ्यायचे आहेत. ओके, सो वी विल go to the next slide. So let us start our discussion from this X1 and X2. Hey, X1 and X2 काय आहे? तर these are also called as crystal oscillator input. Remember, we have seen that microprocessor 8085 works on its own clock. Our clock is not used. The least count of our clock is 1 second, but the least count of the clock which we will be using for 8085 is much smaller. So a crystal oscillator is connected between 1 and 2 pins, and you know that the I will try to show you the selecting the pin. See, the output of the crystal oscillator will be like this. So this is the square wave. So the oscillator will be a square wave generator which will generate the square wave, and each and every peak, याला म्हणतो आपण स्पेस, आणि याला म्हणतो पल्स. Each and every pulse will give the microprocessor a time to perform a particular task. Okay, so the microprocessor will use this clock. Now this will be used as a clock, because remember, frequency and time period is correlated. Therefore, when I say that this is the wave, it has certain frequency, and when it has certain frequency, it has certain time period. Time period means the time taken by a wave to complete one oscillation. So from this to this. Okay, so in this way, the wave can be considered as the fragmentation of time. असा काळ सगळीकडे पसरलेला आहे. असं सरळ ही जी रेषा आहे खालची मी काढलेली, ही अशी सरळ पसरलेली आहे, पण त्याचे आपण तुकडे केले, आणि या प्रत्येक तुकड्याला म्हटलं पल्स. आणि एक एक तुकडा, जसा आपण आपल्या कालगणनेमध्ये आपला तुकडा असतो सेकंद, आपण एका अनंत काळ पसरलेल्या या काळाचे सेकंदाचे तुकडे केलेले आहेत, आणि आपण म्हणतो मला ही गोष्ट करायला इतके सेकंद लागले, ती गोष्ट करायला तितके सेकंद लागले. इन द सेम मॅनर मायक्रोप्रोसेसर साठी सुद्धा टाइम ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहे, फिजिकल क्वांटिटी आहे, आणि या कंटिन्युअस फिजिकल क्वांटिटीचे काही तुकडे केलेले आहेत, त्याला आपण म्हणतो कालमापन किंवा मेजरमेंट ऑफ टाइम. सो टू मेजर द टाइम, certain fractions of the parts of the time we consider, आणि या पार्ट्स मध्ये ही जी पल्स आहे हे एक एक पार्ट आहे, आणि मायक्रोप्रोसेसरला हा सगळा वेव्हफॉर्म जोडलेला असतो या 2 पिनद्वारे. म्हणजे आता या 2 पिनला जे क्रिस्टल ऑसिलेटर, हे क्रिस्टल ऑसिलेटर इथे जे म्हटलेलं आहे, हे ऑसिलेटर जे तुम्ही जोडाल ह्या 2 पिनला जोडल्यामुळे अशा प्रकारची वेव्ह या मायक्रोप्रोसेसरच्या मध्ये जाईल, आणि ही वेव्ह आपल्याला मायक्रोप्रोसेसरमध्ये क्लॉक म्हणून वापरले जाईल. आणि मायक्रोप्रोसेसरचे सगळे ऑपरेशन्स, नॉट ओनली मायक्रोप्रोसेसर, रिमेंबर,
not only microprocessor but all other ICs which are connected in periphery of the microprocessor. Periphery म्हणजे त्याच्या आजूबाजूला. मायक्रोप्रोसेसर एकटा काहीच करू शकत नाही. जसं कुठलीही गोष्ट करण्यासाठी मायक्रोप्रोसेसरला अनेक आयसीची, अनेक इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसची गरज लागते. तशा अनेक डिव्हाइसेस, अनेक आयसीस जोडलेले असतात. याला म्हणतो आपण पेरिफेरल आयसीस. सो each and every peripheral IC will also perform a task on the tune of this clock. So clock is generated by the crystal oscillator. It is connected to the microprocessor. Microprocessor receives the clock, and once the clock is received, microprocessor provides the same clock for all other ICs by this clock out. So whatever clock is coming inside, whatever frequency is coming inside the microprocessor through X1 and X2, it will be distributed. म्हणजे ती वाटल्या जाते. तेच क्लॉक सगळ्यांना जोडलं जातं. बाहेरच्या सगळ्या आयसीला तेच क्लॉक जोडलं जातं थ्रू दिस क्लॉक आउटपुट. एक आउटपुट असतं. हीच फ्रिक्वेन्सी इथं अवेलेबल असते आणि ही अवेलेबल असलेली फ्रिक्वेन्सी आजूबाजूच्या सगळ्या क्लॉकला जोडलेली असते. म्हणजे त्यामुळं या सिस्टीमला जे काही मायक्रोप्रोसेसर 8085 आहे, त्याच्याबरोबरच्या जेवढ्या काही आयसी आहेत, त्या सगळ्या आयसी एकाच टाइमलाईननं काम करतात, एकाच गतीनं काम करतात. एकाचं काम आधी झालं, दुसरी मागे पडली, याचं लिहिणं झालं, त्याचं ऐकणं झालं नाही, याचं लक्षच नव्हतं, असं होत नाही. ही सगळी सिस्टीम एकाच क्लॉकवर काम करते. अँड टू रन complete microprocessor system on a same clock, a crystal clock is, first of all, the clock is generated by the oscillator. Second, it is provided to the microprocessor 8085 through these two pins X1 and X2. Once the clock is received, it is used as a clock frequency for the internal functioning of 8085. The same clock frequency is made available through clock out for all other ICs, all other electronic devices which are in the periphery of the 8085. Therefore, remember, all the peripheral devices 8085 will work on the same clock frequency, and it is 3 megahertz. Okay, so 8085 can generate clock signals internally also, means the received clock signals. To generate clock signals internally, microprocessor 8085 requires external input from X1 and X2. So X1 and X2 will provide the internal and we will go for the next slide, but before going to that, I will repeat that this is the way how the microprocessor uses the clock and how it is operated with the help of this clock. Okay, so we will go for the, म्हणजे आता पुन्हा एकदा मराठीत सांगतो बघा, लक्ष द्या. तुम्हाला मायक्रोप्रोसेसर समजून घ्यायचंय. तुम्हाला मी आधी नोट्स पाठवलेले आहेत, त्या नोट्स सुद्धा समोर ठेवा. X1 आणि X2 1 आणि 2 नंबरची पिन आहे. याच्यामध्ये घड्याळ जोडलेलं असतं. घड्याळ म्हणजे क्रिस्टल ऑसिलेटर आहे. क्रिस्टल ऑसिलेटर हे मायक्रोप्रोसेसरला एक स्क्वेअर वेव्ह जनरेट करून देतं. त्या स्क्वेअर वेव्हची फ्रिक्वेन्सी आहे 3 मेगाहर्ट्झ. जी स्क्वेअर वेव्हची फ्रिक्वेन्सी किंवा जी स्क्वेअर वेव्ह मायक्रोप्रोसेसरच्या मध्ये येते, त्या स्क्वेअर वेव्हनं मायक्रोप्रोसेसर स्वतःचे सगळे मधले कामं करतो, इंटरनल फंक्शनिंग करतो, आणि तीच क्लॉक फ्रिक्वेन्सी तो क्लॉक आउटच्या द्वारे अवतीभोवती जोडलेल्या बाकीच्या सगळ्या आयसीला आणि इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसला देतो. कारण त्या सगळ्यांचं सिंक्रोनायझेशन झालं पाहिजे. सिंक्रोनायझेशन म्हणजे काय? सिंक्रोनायझेशन, आता तुम्ही एनसीसीची परेड पाहता किंवा पोलीसची परेड पाहता ना, तर ती परेड करताना त्या सगळ्या शिपायांचे पाय हे एकाच वेळी एकाच दिशेने उचलले जातात आणि एकाच वेळी खाली येतात, आणि ते सगळे एकाच वेळी पुढे जातात किंवा एकाच वेळी मागे येतात. म्हणजे जर टाइमचा विचार केला तर टाइमच्या एका फॅक्टरला सगळ्यांची ऍक्शन सारखी असते, म्हणून आपण त्याला काय म्हणतो की त्या सगळ्यांच्या हालचाली या सिंक्रोनाइज झालेल्या आहेत. तसं मायक्रोप्रोसेसरची फंक्शनिंग आणि त्याच्या अवतीभोवती जोडलेल्या सगळ्या आयसीची फंक्शनिंग सिंक्रोनाइज झालेली असते, आणि ते सिंक्रोनाइज करण्यासाठी हे क्लॉक इनपुट खूप महत्वाचं ठरतं. ओके, सो वी विल गो फर्दर. नाउ दिस इज द रिसेट आउट and reset in. These are the two pins, because we have discussed pin number 1, pin number 2. We came to pin number 3 and we want to discuss now the pin number 3 is allocated at reset out. But remember, reset out is always connected to reset in. Therefore, both these pins will be discussed simultaneously. The pin number 36 reset in and pin number 3 reset out. Okay, so before going to actual discussion of the reset in and reset out, let us try to understand the meaning of reset. What do we mean by reset, and why the word reset used? So the main word in the reset is set. Set म्हणजे एखादी गोष्ट निश्चित करणे, आणि रिसेट म्हणजे एखादी गोष्ट पुन्हा पहिल्यापासून सुरुवात करणे, त्याला म्हणायचं रिसेटिंग.
तुम्ही जेव्हा कम्प्युटर वापरता तेव्हा अधूनमधून माऊसचा राईट क्लिक करून रिफ्रेश करता. म्हणजे काय करता की त्याच्या डेस्कटॉपवर जेवढ्या काही गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टी रिसेट करता. तुम्ही मोबाईल वापरता, मोबाईलमध्ये एक फंक्शन असतं की फॅक्टरी रिसेट करायचं का तुम्हाला, म्हणजे तुमचं सगळं जडजंबाल झालं, काहीतरी खूप मोठी भानगड झाली तुमच्या मोबाईलमध्ये आणि तुम्हाला जाणवलं की हँग होतोय सारखा, याची स्पीड कमी झालेली आहे. मग तुम्हाला जर सेटिंगमध्ये गेलं तर एक ऑप्शन देत होते की फॅक्टरी रिसेट करायचं का. फॅक्टरी रिसेट म्हणजे काय, तुम्ही विकत घेतला होता मोबाईल, त्यावेळेची जी सेटिंग होती तशी सेटिंग, मग तुम्ही केलेल्या सगळ्या सेटिंग धुवून काढल्या, त्याला म्हणायचं रिसेटिंग. रिसेटिंग म्हणजे पुन्हा पहिल्यापासून सुरू करणं. तसंच मायक्रो प्रोसेसर काम करत असताना कधी कधी मायक्रो प्रोसेसरचे वेगवेगळे आतमधले जे रजिस्टर्स असतात, मायक्रो प्रोसेसरमध्ये 7 रजिस्टर्स आहेत, ABCDEHL, या 7 रजिस्टरमध्ये काही डेटा जातो. नंतर मायक्रो प्रोसेसरच्या अरिथमॅटिक अँड लॉजिक युनिटमध्ये काही डेटा असतो, टेम्पररी रजिस्टरमध्ये काही डेटा राहतो, टायमिंग अँड कंट्रोल युनिटला काही सिग्नल जनरेट केलेले असतात. मग हे सगळं जे पसारा आहे ते तसंच पडून राहतं. जशी आपली खोली अभ्यास केल्यानंतर अस्ताव्यस्त पडलेली असते, ती आपली आई येऊन आवरते, त्याला म्हणायचं रिसेटिंग, प्रत्येक गोष्ट जागच्या जागी ठेवणं. तसं हा मायक्रो प्रोसेसर जेव्हा काम करत असतो तेव्हा काम करताना एखादी टास्क पूर्ण झाल्यानंतर त्याचे वेगवेगळे रजिस्टर्स, वेगवेगळ्या सिग्नल्स हे वेगवेगळ्या पद्धतीनं सेट झालेले असतील, तिथं काहीतरी डिजिटल इन्फॉर्मेशन स्टोअर झालेली असेल. पण आपल्याला जेव्हा पुढचंच टास्क करायचं असतं तेव्हा हे सगळे जे रजिस्टर्स आहेत ते सगळे रजिस्टर्स मोकळे पाहिजेत आपल्याला. रजिस्टर म्हणजे काय, ALU म्हणजे काय, बाकी टाइम अँड कंट्रोल, हे आपल्याला जेव्हा आपण त्याचं आर्किटेक्चर पाहू तेव्हा आपण पाहू. पण सध्या एवढं लक्षात ठेवा की त्याच्यामध्ये काही रजिस्टर असतात आणि हे रजिस्टर रिकामे करून घेणं, पुन्हा फ्रेश करणं आणि नवीन कामाला सुरुवात करणं, याच्यासाठी त्याला रिसेट करावं लागतं. रिसेट करण्यासाठी ही रिसेट इन पिन वापरतात. म्हणजे या रिसेट इन पिनचं बघा, इथं बार आहे, बार म्हणजे अशी एक रेष मारलेली आहे बघा, ही रेष दिसते का तुम्हाला, अशी आडवी रेष मारलेली आहे. या रेषेमध्ये त्याची गंमत अशी आहे की या एखाद्या तुमच्या पिनला जर वरती रेष असेल तर त्याचा अर्थ होतो ती रेष ऍक्टिव्ह लो आहे. मी इथे लिहिण्याचा प्रयत्न करतो, जरा हे पाऊसने लिहावं लागतंय मला, त्याच्यामुळे आवड जाते, पण लेटेस्ट ट्राय. ऍक्टिव्ह, तितकंच तुम्हाला वेळ मिळेल, मी फार फास्ट बोलतो मला माहिती आहे. ऍक्टिव्ह लो, ऍक्टिव्ह लो म्हणजे काय हो, तर ही पिन जेव्हा याचं पोटेन्शियल कमी होईल, लो होईल, तेव्हा ऍक्टिव्ह होईल. ऍक्टिव्ह लो म्हणजे जर त्याच्यावर असा बार असेल तर त्याला म्हणायचं ऍक्टिव्ह लो. म्हणजे या रिसेट इन पिनचं व्होल्टेज नेहमी करता 5 व्होल्ट असेल कंटिन्यू. जोपर्यंत त्याचं व्होल्टेज 5 व्होल्ट आहे तेव्हा मधले कुठलीच गोष्ट रिसेट होणार नाही. आणि फॉर द टाइम बिंग, फॉर अ मोमेंट, त्याचं व्होल्टेज जर आपण 0 केलं तर तेवढ्या क्षणात, जोपर्यंत त्याचं व्होल्टेज 0 झालं की ह्याच्यातले सगळे रजिस्टर, सगळे सिग्नल्स हे रिसेट होतील. पुन्हा त्याचं व्होल्टेज 5 होईल, पण तोपर्यंत याच्या आतमधलं सगळं रिसेटिंग झालं असेल. याला म्हणायचं ऍक्टिव्ह लो पिन. आणि ही लो पिन असल्यामुळं या ठिकाणी आपल्याला जे काही सिग्नल द्यायचंय ते ऍक्टिव्ह करायचं असेल तर त्याचं व्होल्टेज कमी करायचं, ऍक्टिव्ह करायचं असेल तर त्याचं व्होल्टेज लो करायचं. जर त्याला वापरायची नसेल ती पिन तर ती राहू द्यायची. किती व्होल्टेजवर राहू द्यायची, तर ती राहू द्यायची 5 व्होल्टेज. ओके, आता याच्यामध्ये हे ऍक्टिव्ह लो पिन आतमध्ये आलं व्होल्टेज आणि हे सगळे याचे इंटरनल रजिस्टर्स जे आहेत ते सगळे रिसेट झाले. बट रिमेंबर, when you want to and you expected to use 8085 IC for a particular task for processing, you cannot use 8085 separately. You have to use all these peripheral ICs simultaneously. Okay, so you have to use a number of ICs are there, 8255 and so on. There are number of ICs, we want to study those ICs also. But if you want to reset 8085 and reuse 8085 for the next task, you have to reset 8085 as well as you have to reset all other peripheral ICs. Means once the reset in is received by 8085 and all the registers and the concerned departments are reset of 80 inside the 8085, 8085 will throw out reset out signal, and this reset, the direction of the signal is out. Here reset in, the direction of the signal is in. So signal is received through 36 pin number. All these registers and signals are reset. The same signal is thrown out. Now it is not active low, it is high, so it is active high. So 5 volt signal, when this particular pin is inactive, its voltage will be 0 volt because it is not active low. The pin
reset in bar 36 number pin, when it is not in use, its voltage will be 5 volt. But for as far as reset out, the pin number 3 will have the voltage 0 whenever it is not active. To bring the reset out pin in the active mode, you have to increase the potential from 0 to 5. Remember, the pin potential will be between 0 and 5, 0 and 1 only. Okay, so the reset out signal will be thrown out, and this reset out signal will be used by number of ICs to get themselves reset. बाकीच्या बाहेरच्या आयसी ला सुद्धा त्यांचे सगळे कंटेंट्स रिसेट करावे लागतील, आणि त्याच्यासाठीचं सिग्नल हे मायक्रो प्रोसेसर पाठवतं, आणि बाकीच्या सगळ्या आयसी सुद्धा, बाहेरच्या आयसी सुद्धा रिसेट होतात. ओके, सो इट इज इम्पॉर्टंट टू हॅव द रिसेट इन सिग्नल for the resetting of purpose of 8085, and 8085 will go and throw the signal reset out, and that reset out signal will be provided to the all peripheral ICs, and those ICs will also be reset. Okay, so when the signal is on this pin is low for at least 3 clock, it forces the microprocessor to reset itself, and so on. So that we have seen. We will shift our attention to the next slide. त्याच्या आधी या स्लाइड मध्ये आपण काय पाहिलं ते मराठीत सांगतो. आपण रिसेट इन आणि रिसेट आउट या दोन पिन पाहिल्या. त्याच्यापैकी 3 नंबरची पिन रिसेट आउट आहे, 36 नंबरची पिन रिसेट इन आहे. रिसेट इन ही पिन ऍक्टिव्ह लो आहे, म्हणजे ती रिसेट इन ची पिन जर त्याच्यावरचं व्होल्टेज 0 झालं तर ऍक्टिव्ह होते. जोपर्यंत त्या रिसेट इनच्या पिनचं व्होल्टेज 5 व्होल्ट आहे तोपर्यंत ती ऍक्टिव्ह मोड मध्ये नसते. बाहेरून त्याचं व्होल्टेज 0 केलं तर इंटेल 8085A मध्ये असलेले सगळे रजिस्टर रिसेट होतात, म्हणजे त्याच्यातले सगळे कंटेंट धुवून निघतात, ते फ्रेश होतात, ते रिफ्रेश होतात, आणि एकदा वन्स इंटेल 8085A मधले सगळे रजिस्टर्स रिफ्रेश झाले तर इंटेल 8085A 3 नंबरच्या पिन रिसेट आउटचं एक सिग्नल पाठवतो. रिसेट आउट किंवा 3 नंबरची पिन ही ऍक्टिव्ह हाय आहे, म्हणजे जेव्हा ती वापरात नसते किंवा जेव्हा ती ऍक्टिव्ह नसते तेव्हा त्याच्यावरचं व्होल्टेज 0 असतं, आणि जेव्हा ती ऍक्टिव्ह करायची आहे तेव्हा त्याच्यावरचं व्होल्टेज आपण 5 व्होल्ट करतो. हे 5 व्होल्टचं व्होल्टेज सगळ्या बाकीच्या अवतीभोवती जोडलेल्या पेरिफेरल म्हणजे काय, अवतीभोवती जोडलेल्या ज्या बाकीच्या आयसी आहेत त्यांच्या रिसेट इनला जातं. जसं याचं एक रिसेट इन आहे तसं त्या आयसीला सुद्धा रिसेट इन असतं. मग याचं रिसेट आउट त्याच्या रिसेट इनला जोडलेलं असतं, आणि त्या आयसी सुद्धा सगळ्या रिसेट होतात. असं एकंदर काम आहे रिसेट इन आणि रिसेट आउट या दोन पिन्सचं. ओके, सो आता काय काम आहे ते सुद्धा या मध्ये सांगितलेले स्लाइड मध्ये, आणि आम्हाला वाटतं आपण हे सगळं डिस्कस केलेलं आहे. आपण पुढे जाऊ. रिसेट आउटची पिन, इट इज युज्ड इन प्रिन्सिपल डिव्हाइसेस, पेरिफेरल डिव्हाइसेस. आता आपल्याला पाहिजे एसआयडी आणि एसओडी. ही एक स्लाइड पाहून आपण आजचं लेक्चर थांबवणार आहोत, म्हणजे आपल्याला थोडं थोडं तुकड्या तुकड्यानं, टप्प्याटप्प्यानं, 2-2 घास असंच जेवायचं. एकदम जेवलं ना तर पचत नाही, म्हणून थोडं थोडं खायचं. तर एसआयडी आणि एसओडी. आता एसआयडी ची पिन नंबर आहे पिन नंबर 4, आणि एसओडी ची पिन नंबर आहे पिन नंबर 5. ओके, सो लेट अस ट्राय here. This is I will select the laser pointer for this. This is pin number 4, this is pin number 5. SID, microprocessor uses this pin to receive serial data on this pin from some input device which is sending the data serially. Data can be transferred from point A to point B with 2 ways. Number 1, serially. Number 2, parallelly. We will try to understand the meaning of serial input of data and serial out of data. Parallel input of data. Serial movement of data and parallel movement of data. कल्पना करा, तुम्ही एखादा सिनेमा पाहायला गेलात. सिनेमा पाहण्यासाठी तुम्ही तिकीट खिडकीला गेलात. तिकीट खिडकीला गेल्यानंतर तुम्हाला तिथे रांग आढळली अशी. ओके, तर तिकीट तुम्ही एका नंतर एक काढता. म्हणजे एक तिकीट काढला जेवढा वेळ लागतो तो माणूस बाजूला सरकतो, मग दुसरा काढतो, मग तो बाजूला सरकतो, मग तिसरा काढतो. म्हणजे तुम्ही एका नंतर एक त्या खिडकीपर्यंत जाता. याला म्हणायचं सिरियल इन. म्हणजे ती दोन्हीकडून अशी बॅरक लावलेली आहे, त्याच्यामध्ये अशी माणसांची रांग उभी आहे. एका नंतर एक माणूस जर मध्ये जात असेल तर त्याला म्हणायचं सिरियल इन. आता आणखीन दुसरी एक कंडिशन आपण कन्सिडर करू. समजा अशा 8 तिकीट खिडक्या आहेत, आणि 8ही तिकीट खिडक्यावर एकाच सिनेमाचं तिकीट विकत मिळतंय सलमान खानच्या, आणि त्या सलमान खानच्या पिक्चरचं तिकीट 8ही तिकीट खिडक्यावर मिळत असल्यामुळं 8 जण एकाच वेळी त्या तिकीट खिडकीवर उभं राहिले तर त्यांना एकाच वेळी तिकीट मिळेल. ओके, सो दिस इज द पॅरलल रिसिव्हिंग or parallel movement. When 8 bits are transferred from point A to point B on one single clock pulse, it is a parallel movement. And when a single bit is transferred on one single clock pulse, so to move 8 bit from point A to point B, we will be needing 8 clock pulse, and to in a serial input, and to move 8 bits
from point A to point B in parallel movement, we will be needing the single clock pulse. So 8 bit will be moved in a single clock pulse, 1 bit will be moved in the single clock pulse in the serial. So this is the method how the data is transferred, either serially or parallel movement. But remember, in case of microprocessor 8085, this data can be moved into the microprocessor from outer world into the microprocessor serially. Means to transfer a single bit of data from the external input device to the microprocessor. For each bit of data, we will need a clock pulse. So to move 8 bit of data, we will need 8 clock pulses. Similarly, if the result or the result of the processing is generated in the microprocessor 8085 and certain output device needs that result, then microprocessor has to send that result, which is of course available in the 8-bit form, because our microprocessor is of 8 bit. So result will be also available in the 8-bit form. So those 8 bits must be supplied, must be given to the outer world, to the output device. So the data will be given to the output device through this pin number 5 serially. Means one data item, one clock pulse, second clock pulse, second data item, third clock pulse, third data item, and eighth clock pulse, eighth data item. So 8 clock pulse will be needed to transfer the data from from inside the microprocessor to the output devices. Okay, so these two pins are important. These two pins have the major contribution for the interaction of microprocessor with the output world. Remember, microprocessor can process only digital data. The digital data is available in the outer world, outside the microprocessor. If you want to transfer that digital data into the microprocessor, serial in data pin is used, and the data is transferred from input devices to the microprocessor serially, and the data or the result which is available inside the microprocessor can be given to the output device for further storing or further processing. The data is given through pin number 5, that is serial out data, and this serial out data is also given out serially. No parallel transformation or transfer of the data from outside to inside and inside the outside is possible in the microprocessor 8085. Okay, so this is how we have discussed the different pins up to serial in data and serial out data. I hope you might have developed certain interest in microprocessor. बघा, मायक्रोप्रोसेसर मध्ये इंटरेस्ट निर्माण करणं हे माझं काम आहे. मायक्रोप्रोसेसर तुम्हाला स्वतःला समजून घ्यायचा आहे. तुम्हाला समजून घेण्यामध्ये मी फक्त मदत करू शकतो. म्हणजे काही गोष्टी अशा आहेत की ज्या तुम्हाला खूप मेहनत करून इंटरनेटवर पुस्तकातून शोधाव्या लागतील, त्या मी तुम्हाला रेडीमेड इथे देईल. पण तुम्हाला मायक्रोप्रोसेसरमध्ये इंटरेस्ट निर्माण झाला पाहिजे, आणि तो इंटरेस्ट निर्माण करणं हे आपल्या या सगळ्या लेक्चर्सचं आपलं महत्त्वाचं काम आहे. तर मला असं वाटतं की आपण चांगल्या प्रकारे मायक्रोप्रोसेसर डिस्कस करतो आहे, म्हणजे मी डिस्कस करतोय. तुम्ही आम्हाला काही रिस्पॉन्स द्यायला पाहिजे, कॉमेंट्स बॅक करायला पाहिजे. वैष्णवीने एक कॉमेंट दिलेली आहे, ते तशा प्रकारच्या म्हणजे चांगल्याच कॉमेंट आहे असं म्हणत नाही, पण तुम्हाला त्यामध्ये काय प्रॉब्लेम आला, काय अडचणी आल्या, कुठला भाग कळाला, कुठला नाही कळाला, हे तुम्ही स्पष्टपणे सांगा, कॉमेंटमध्ये सांगा, फोन करा. ओके, अँड सबस्क्राईब, यूट्यूबचं चॅनल सबस्क्राईब करा. नंतर गुगल क्लासरूमला जॉईन व्हा, म्हणजे आपलं इंटरॅक्शन राहील. ओके, सो ओके.